সো আমরা প্রিভিয়াস লেকচারে আইগেন ভ্যালুসের উপর 20 প্রবলেম ডিসকাস করেছিলাম, রাইট? সো আজকে যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব সেই প্রবলেমগুলো আইআইটি জ্যাম, সিএসআর নেট এবং গেটের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব, ঠিক আছে? সো বেসিক টু অ্যাডভান্স ডিসকাস করব। সো ফার্স্ট see this solve this problem. Just see, this is question 21 because previous lecture আমরা question 20 পর্যন্ত ডিসকাস করেছি, so that's why this is question number 21. Okay, so what is given here? Here it is given that a and b are two positive real numbers, then the number of real eigenvalues of the matrix. So it is a 2 cross 2 matrix, right? It is a 2 cross 2 matrix, that is a 1 2b, right? So we know that if a be a 2 cross 2 matrix, just apply this trick, lambda square minus trace a into lambda plus determinant a is equal to 0. This is the characteristic equation for a 2 cross 2 matrix A, right? For 2 cross 2 matrix A, this is the characteristic equation, right? Lambda square minus trace A into lambda plus determinant A is equal to 0. So this implies lambda square minus trace means sum of the diagonal elements, that is a plus b. So lambda square minus a plus b into lambda plus determinant a, so that is ab minus 2, ab minus 2 is equal to 0, right? Just see, this is a quadratic equation, right? So what is the discriminant? Suppose this is a is 1, ax square plus bx plus c is equal to 0. So therefore now b square minus 4ac, basically this is, you consider this is b, this is c, right? And a is 1, so b square minus 4ac, so b square minus 4ac, so what we get? So that is b square, that is a plus b square, b square minus 4, a is 1, c is ab minus 2. So a plus b square, so this can be written as a minus b square plus 4ab, right? Just multiply this, so minus 4ab plus 8, so plus 4ab minus 4ab cancel, so we get a minus b square plus 8, right? So a square term is always positive, so this is always positive. So we see that b square minus 4ac is greater than equal to 0. So that means this equation has real and distinct roots, real and distinct roots. Okay, ঠিক আছে? So we conclude that the number of real eigenvalues of the given matrix, so the number of real eigenvalues, so the number of real eigenvalues of the matrix A of A is 2. So option C is the correct answer. Okay, ঠিক আছে? So what is given? Just read this question very carefully. What is given here? Phi lambda is the characteristic polynomial. Phi lambda is the characteristic polynomial of a non-singular matrix A of order n. Then the characteristic polynomial of A inverse. So what is given? Here it is given that phi lambda is the characteristic polynomial of A. We have to find the characteristic polynomial of A inverse. Just recall the definition of characteristic polynomial, that is determinant A minus lambda I, determinant A minus lambda I. So this is called characteristic
polynomial, right? This is called characteristic polynomial, right? Determinant a minus lambda I, এটা যদি তুমি ইজিক্যাল টু 0 করো, then we say that this is the characteristic equation a minus lambda I is equal to 0. So this is the characteristic equation and characteristic polynomial will be a minus lambda I. So we get a polynomial in lambda. We get a polynomial in lambda. Lambda respect আমরা polynomial পেয়ে যাব. That means here it is given that this is phi lambda. So basically what is given here? Here it is given that phi lambda is determinant a minus lambda I, right? Determinant a minus lambda, that is called the characteristic polynomial. a minus lambda কে যদি এক্সপ্যান্ড করা হয় তাহলে আমরা পলিনোমিয়াল পাবো অফ ডিগ্রি, যদি a এর ডিগ্রি n হয় তাহলে আমরা যে পলিনোমিয়ালটা পেয়ে যাবো তার ডিগ্রি কি হবে, n হবে, ঠিক আছে? পলিনোমিয়ালটা কার রেসপেক্টে পাবো, ল্যামডা রেসপেক্টে, স্কেলার কি কোনটা, ল্যামডা। সো উই গেট এ পলিনোমিয়াল ইন ল্যামডা অফ ডিগ্রি n, ঠিক? So we have to find the characteristic polynomial of A inverse. So now determinant A inverse minus lambda I. So this equal to determinant, so this can be just taking minus lambda common. So what we get, I minus A inverse by lambda, right? If we take minus lambda common, so what we get, I minus A inverse by lambda. So just apply this property, determinant of lambda A, if lambda be a scalar and A be an n cross n matrix, then lambda to the power n determinant A, right? So this will be minus lambda to the power n determinant of I minus A inverse by lambda, right? So this equal to minus lambda to the power n, I can be I means A inverse into A, we can write A into A inverse is I minus A inverse by lambda, ঠিক? So this equal to minus lambda to the power n, so taking A inverse common, what we get, A minus 1 by lambda, that means 1 by lambda into I, ঠিক? So determinant of AB, so this equal to determinant A into determinant B, so this equal to minus lambda to the power n determinant of A inverse into determinant of A minus 1 by lambda, that is lambda inverse I, ঠিক? So determinant of A inverse, that means 1 minus determinant A. So this equal to, so this equal to minus lambda to the power n determinant A inverse, that is 1 by determinant A, so 1 by determinant A. Just see what is phi lambda. Phi lambda is the characteristic polynomial, that is phi lambda is determinant of A minus lambda I. Just see it is given that what we get, A minus lambda inverse I, so this will be the lambda inverse, right? I repeat, phi lambda is the characteristic polynomial, that is phi lambda is equal to determinant of A minus lambda I, right? So phi lambda, what we get, determinant A minus lambda inverse I, A minus lambda inverse, right? So this will be phi lambda inverse, ঠিক আছে? So determinant A minus lambda inverse I, so this will be phi lambda inverse, so this will be phi lambda inverse, okay? So which option is correct, phi lambda inverse, that is 1 by lambda, so option B is the correct answer, okay? So option B is the correct answer, okay? So next, so what is given here, let A and B be any two real
similar matrix. First, recall the definition of similar matrix. Similar matrices. A square matrix A, just note this definition, a square matrix A square matrix A is said to be similar to B if there exists a non-singular matrix, if there exists a non-singular matrix P such that B is equal to P inverse AP, such that B is equal to P inverse AP. So this is the definition of similar matrix. That is, A is said to be similar to B. A is said to be similar to B if there exists a non-singular matrix P such that B is equal to P inverse AP. So a square matrix A is said to be similar to B if there exists a non-singular matrix P such that B is equal to P inverse AP. So it should be noted that similar matrices have the same rank, same trace, same determinant and same eigen values. Similar matrices have the same rank, same trace, trace means sum of the diagonal elements, same determinant and same eigen values. Okay, so it is a very, very important property. Similar matrices have the same rank, same trace, same determinant and same eigen values. Okay, ठीक. So first, what is given here? It is given that A and B are two similar matrices. A and B are similar matrices, right? 𝐶𝐸, so this is the characteristic polynomial of A. 𝐶𝐸B is the characteristic polynomial of B. Then which of the following is true? ठीक. Since A and B are similar matrices, so the characteristic polynomial of A is equal to characteristic polynomial of B, right? Two similar matrices have the same characteristic polynomial, right? Two similar matrices have the same eigenvalue. Same eigenvalue, that means we get a same characteristic equation or same characteristic polynomial. So two similar matrices have the same characteristic polynomial, that is 𝐶𝐸A is equal to 𝐶𝐸B. So option B is the correct answer. Okay, so it should be noted that similar matrices have same characteristic polynomial. Similar matrices have the same characteristic polynomial, but converse is not true. That means characteristic polynomial গুলো equal কিন্তু ম্যাট্রিক্স গুলো সিমিলার নাও হতে পারে। সিমিলার ম্যাট্রিক্স হলে similar matrices have the same characteristic polynomial, but converse is not true. ঠিক আছে, similar matrices have the same characteristic polynomial but converse may not be true. That means দুটো characteristic polynomial same কিন্তু ম্যাট্রিক্স দুটো সিমিলার নাও হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ইফ দেখো এই যে ম্যাট্রিক্সটা কনসিডার করেছি, ঠিক
এটা ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন কি হয় বেসিক্যালি ফর দিস ম্যাট্রিক্স দি ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল উইল বি ল্যামডা মাইনাস 1 ইন্টু ল্যামডা মাইনাস 1, রাইট? ডায়াগোনাল থেকে জাস্ট আইগেন ভ্যালুগুলো কি হবে 1 1, দ্যাট ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটা কি হবে ল্যামডা মাইনাস 1 ইন্টু ল্যামডা মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 0, সো ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল উইল বি ল্যামডা মাইনাস 1 ইন্টু ল্যামডা মাইনাস 1. For this, what is the characteristic polynomial? What is the characteristic polynomial? That is lambda minus 1. Eigenvalue গুলো কি হবে? Upper triangular matrix eigenvalue 1 1. So what is the characteristic polynomial? Lambda minus 1 into lambda minus 1. So this is the characteristic polynomial. But these two matrices are not similar. Okay? ঠিক আছে? So সিমিলার ম্যাট্রিক্সের সেম ক্যারেক্টারিস্টিক পয়েন্ট হবে, কিন্তু ক্যারেক্টারিস্টিক পয়েন্টগুলো সেম হলে ম্যাট্রিক্সগুলো সিমিলার নাও হতে পারে. সো দিস ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নোট. ওকে, সো নেক্সট এক্সাম্পল. টু ম্যাট্রিসেস, what is given here? It is given that A is equal to 1 2 0 1 and B is equal to 2 4 0 2 are not similar. Why? Just see. দেখো এই যে ম্যাট্রিক্সটা আছে এই ম্যাট্রিক্সের আইগেন ভ্যালুগুলো কি হবে? আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, সো আইগেন ভ্যালুস আর ডায়াগোনাল এলিমেন্টস 1 1, ঠিক? সেকেন্ড যে ম্যাট্রিক্সটা আছে 2 4 0 2, দিস ইজ দ্য আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, সো what are the আইগেন ভ্যালুস? জাস্ট ডায়াগোনাল এলিমেন্টস, দ্যাট মিনস দি আইগেন ভ্যালুস আর 2 2, ঠিক? আমি কি বলছি? Two similar matrices have the same eigenvalue, right? Same rank, same trace, same determinant, right? So we see that A is equal to A এর eigenvalue হচ্ছে 1 1, B এর eigenvalue 2 2. So A and B are not similar, ঠিক? Are not similar because they have distinct eigenvalues. So option D is the correct answer, right? এর আইগেন ভ্যালু হলো 1 1, বি এর আইগেন ভ্যালু কি পাচ্ছি 2 2. সো আইগেন ভ্যালুস আর ডিফারেন্ট, সো এ অ্যান্ড বি আর নট সিমিলার. সিমিলার ম্যাট্রিসেস হ্যাভ দি সেম র্যাঙ্ক, সেম ট্রেস, সেম ডিটারমিনেন্ট, সেম র্যাঙ্ক, ওকে, and same eigenvalues, but for the matrices A have eigenvalues 1 1 and B has eigenvalues 2 2, so we get different eigenvalues, so A and B are not similar, so that's why option D is the correct. A and B are not similar because they have distinct eigenvalues, right? Okay, so next, which of the following is not true? Which of the following is not true? Just see, determinant of P inverse AP, ঠিক? দেখো বেসিক্যালি P inverse AP, that is B, a matrix A is said to be similar to B if there exists a non-singular matrix P such that B is equal to P inverse AP. That means basically দেখো P inverse AP, basically if we consider this is B, so A and B are similar. A and B are similar, so similar matrices have the same determinant, same trace, same rank, so option A is the correct answer, right? Same trace, so basically this is P inverse AB, so basically this is B, ঠিক? A is similar to B if there exists a non-singular matrix P such that A is equal to such that B is equal to P inverse AP. So option, this is also true. P inverse AP and A have the same eigenvalue, that is also true. Every matrix over the field of real numbers has always an eigenvalue. Every matrix over the field of real numbers, কারণ ফিল্ডটা রিয়েল নাম্বার বলেছি, that is field is real, has always eigenvalue. This is not true. This is not true. Why? This is false. Why? What is the reason? Is it clear? Just see, this is true, this is true, right? Because similar matrices have the same determinant, same trace, same rank. Similar matrices have the same determinant, same trace, same rank, same eigenvalues. Basically here P inverse AP and A, basically if we consider this is P, that is B and A are similar matrices, okay? So option A, option B, option C are true.
just if option D is false. Why? Every matrix over the field of real numbers, আমরা যে ফিল্ডটা কনসিডার করছি রিয়েল, has always an eigen value. আমি যদি ম্যাট্রিক্সটা এরকম কনসিডার করি, suppose if we consider this matrix 0 minus 1 1 0, if we consider this matrix 0 minus 1 1 0, right? So what is the characteristic equation? Suppose consider this matrix. So what is the characteristic polynomial? What is the characteristic equation? That is lambda square minus trace a, just a দুটো যোগফল, that is addition, that is 0 trace a plus determinant, a determinant করলে কি পাবে? That is 1, that is 1. Okay, so this equal to 0. So what is the characteristic equation? Is it clear? Lambda square minus trace a into lambda for a 2 cross 2 matrix. What is the characteristic equation? Lambda square minus trace a into lambda plus determinant a is equal to 0. So trace is 0, determinant is plus 1. So that's why I write here lambda square minus 0 lambda plus 1. That means lambda square is equal, lambda square plus 1 is equal to 0. So this implies lambda is equal to plus minus I. So we get complex values, right? The eigenvalues exist করবে, does not exist over the field real number, over the field real number, right? We get complex number, ঠিক? So this does not belongs to, this does not belongs to R. So every matrix over the field of real numbers has always eigenvalue. That is not true. যদি ফিল্ডটা রিয়েল না বলে কমপ্লেক্স বলতাম তাহলে অবশ্যই হতো, ঠিক আছে? বিকজ রিয়েল নাম্বার ইজ এ সাবসেট অফ কমপ্লেক্স নাম্বার, রাইট? যদি ফিল্ডটা আমি কমপ্লেক্স বলতাম তাহলে কিন্তু হতো এভরি ম্যাট্রিক্স ওভার দি ফিল্ড অফ কমপ্লেক্স নাম্বার হ্যাজ অলওয়েজ আইগেন ভ্যালু। বাট if we consider this example, we see that the eigenvalues are plus minus I. This does not belongs to the field R. So that's why we conclude that every matrix over the field of real numbers has always eigenvalue. This is not true. Okay, ঠিক? যদি রিয়েল না বলে কমপ্লেক্স ফিল্ডটা তো কমপ্লেক্স হতো তাহলে ট্রু হতো, কিন্তু ফিল্ডটা কি বলা আছে এখানে? রিয়েল, বাট উই গেট imaginary values. So eigenvalues does not exist over the field of real numbers. So option D is false. Okay. So next, if all characteristic roots means eigenvalues. Characteristic roots means eigenvalue of a matrix A in Mn over the field R. That means we consider an n cross n matrix R0. So what is given here? Here it is given that the eigenvalues of A are all 0, right? Eigenvalues of A, what is given? Eigenvalues of A are 0. ঠিক, we know that nilpotent matrix has all eigenvalues are 0. We know that the nilpotent matrix has all eigenvalues are 0. Eigenvalues of A are 0. So matrix, what is the matrix? So matrix will be the nilpotent matrix, right? Eigenvalues of A are 0. That means what is the characteristic equation? What is the characteristic equation? That is characteristic equation will be lambda to the power n is equal to 0. Right? A is an n cross n matrix. So we get n, all eigenvalues are 0. That means 0 0 0 0. কত times 0 থাকবে? n times 0 হবে। That is lambda to the power n. That means lambda to the power n is equal to 0. So this is the characteristic equation, right? ঠিক আছে? So we know that every square matrix satisfies its own characteristic equation. So by Clay-Hamilton theorem, so what we can write? Every square matrix satisfies its own characteristic equation. That means a to the power n is equal to 0. So that means we get a nilpotent matrix.
you can say directly, because it is given that all the eigenvalues of the matrix A are 0. That means the matrix must be a nilpotent matrix. আমি ডিটেলসে এক্সপ্লেন করে দিয়েছি, ঠিক আছে। It should be note that nilpotent matrix has all eigenvalues are 0. nilpotent matrix এর সমস্ত eigenvalue গুলো কি হবে, 0 হবে, ঠিক আছে। So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. ঠিক। So what is, দেখো A is a permutation matrix. So what is the definition of permutation matrix? Permutation matrix means every row in each row and each column contains a single element 1, right? So you can write the definition of permutation matrix. What is the definition of permutation matrix? Permutation matrix. Just write this definition. Permutation matrix. In each row and each column, in each row and each column has exactly 1 1, and all others are 0. All in each row and each column has exactly 1 1, মানে প্রতিটা রো এবং প্রতিটা কলামে একটাই 1 থাকবে। all other elements are 0. that means all other elements are 0. Suppose this is a permutation matrix. For example, if we consider a 2 cross 2 matrix, then the permutation matrix are 1 0 0 1. just এটাকে permutation করো, that means 0 1 0 1 1 0, right? just see 1 0 0 1, just rotation, just interchange করো, rotation করো, দেখো 0 1 0 1 1 0, right? So it should be note that just see in each row and each column there are exactly 1 1. দেখো এর দেখো একটাই 1 আছে, এর দেখো একটাই 1 আছে, এর দেখো একটাই 1, এর দেখো একটাই 1, এই কলামে একটাই 1, এই কলামেও একটাই 1. So this is an example of permutation matrix. Okay, ঠিক আছে। Permutation matrix means in each row and each column has exactly 1 1, মানে or single 1. You can write here just one single 1. Okay, single 1. okay, and all other elements are 0. So this is an example of permutation matrix. Okay, so option C is the correct answer. ঠিক। okay, so next, what is given? Let A and B be two n cross n square matrices, then which of the following is not true? Just see, we know that determinant of AB is equal to determinant of BA, but determinant of A plus B is not equal to, this is true, but determinant of A plus B which is not equal to determinant A plus determinant B. Okay, determinant of A plus B is equal to determinant of B, this is true, but determinant of A plus B is not equal to determinant A plus determinant B. ঠিক, rank of AB is equal to rank of BA, that is false. Why?
this is false. AB and BA have the same eigenvalues. Okay, so this is true. Trace of BA is equal to trace of AB. So this is the properties of trace. This is also true. This is false. Why this is false? If we consider, suppose we consider a matrix A is equal to 0 1 0 1 0 0. Take what is the rank of this matrix? Rank of the matrix, rank of AB is equal to rank of BA. Suppose A is equal to 0 1 0 0 and B is equal to, suppose we consider 1 0 0 0, right? So if we multiply this, so AB will be 0 0 0 0 and BA, so this will be 0 1 0 0, right? Just see rank of AB. From this, rank of AB is 0, and from this rank of BA, so here only one non-zero, that is 1. So we see that rank of AB is not equal to, so we see that therefore rank of AB is not equal to rank of BA. Okay, so it should be not, it is a very important property. Rank of AB is not equal to rank of BA, but determinant of AB is equal to determinant of BA. Trace of AB is equal to trace of BA. Okay, AB and BA have the same eigenvalues, but rank of AB is not equal to rank of BA. We consider this example. Okay, take for example, we consider this. Okay, so next example, the matrix A, what is given here? The matrix A is 1cc c1c cc1, right? Has two distinct eigenvalues 3 and 0. Then C has, right? That means a matrix se duto eigenvalues dewa ache, one is 3 and another is 0. We have to find the value of C, right? Okay, so what is the characteristic equation? The characteristic equation is determinant A minus lambda I is equal to 0. So this implies determinant, just diagonal থেকে lambda subtract, that is 1 minus lambda C C C C C. Okay, so this implies আমি কি করছি, ফার্স্ট রো এর সঙ্গে সেকেন্ড রো and third row add করছি. So that is, so what we get, 2c plus 1 minus lambda cc, 2c plus 1 minus lambda 1 minus lambda c, 2c plus 1 minus lambda c 1 minus lambda is equal to 0. Just see what we do here. That is C1 dashed is equal to C1 plus C2 plus C3. Okay, so now taking, so this implies taking 2c plus 1 minus lambda common. So what we get, that is determinant of 1 1 1 c 1 minus lambda c c 1 minus lambda is equal to 0. Okay, ঠিক আছে। So just তুমি এটাকে নিশ্চয়ই সিম্পলিফাই করতে পারবে, ঠিক আছে। Okay, so if you simplify this, you get, so this implies 2c plus 1 minus lambda into 1 minus c square is equal to 0. Okay, so if you simplify this, you get this. So from this, just see, you get lambda is equal to, so this implies lambda is equal to
2c plus 1, or from the second equation lambda is equal to 1 minus c, lambda is equal to 1 minus c, right? Okay, so we get lambda is equal to 2c plus 1 and lambda is equal to 1 minus c. Now it is given that this has two distinct eigenvalues 3 and 0, 3 and 0, ঠিক আছে? So what is the value of c? Just see, if lambda is equal to 3, if lambda is equal to 3, দুটো আইগেন ভ্যালু দেওয়া আছে ল্যামডা আর 0, তাহলে ল্যামডার ভ্যালু আমি কি পাচ্ছি 1 minus c. Suppose 3 is equal to 1 minus c, so this is the eigen value, right? So 3 is equal to 1 minus c, that means c is equal to 3 minus 2, that is 1. c is equal to যদি আমি 0 হয়, just 3 is equal to just আমি what is given here, this has two eigenvalues 3 and 0, ঠিক আছে? মানে একটা eigenvalue 0 আর একটা হচ্ছে 3, তাহলে 0 যদি হয় 0 is equal to 1 minus c, that means c is equal to 1. আর lambda যদি তুমি 3 কনসিডার করো, that is lambda is equal to 3, suppose 3 is equal to 2c minus 1, that means 2c is equal to 2, that means c is equal to 1. Okay, ঠিক? So we get c is equal to 1, that means c এর ভ্যালু কি হচ্ছে, we have to find the value of c, that is c has unique eigenvalue. Okay, is it clear? Just note this, since the matrix A has eigenvalues, since the matrix A has two eigenvalues 3 and 0, 3 and 0, so what we get, just see, we get for this c is equal to 1 and also for this c is equal to 1, so that is we get unique values. So option c is the correct answer, option c is the correct answer. Okay, ঠিক? Okay, so next example, let A be a real skew symmetric matrix of order n, then we know that the eigenvalues of a real skew symmetric matrix are either 0 or purely imaginary, right? It should be note that the eigenvalues of a real symmetric matrix, eigenvalues of a real symmetric matrix, eigenvalues of a real skew symmetric matrix, symmetric matrix এর eigenvalue গুলো কি হবে, all real. Eigenvalues of a real symmetric matrix are all real. Eigenvalues of a real skew symmetric matrix are either 0 or purely imaginary. We know this result. Eigenvalues of a real skew symmetric matrix has eigenvalues of a real skew symmetric matrix has 0 or purely imaginary, we know this. Eigenvalues of a real symmetric matrix are either 0 or purely imaginary, right? We know this. ঠিক? We have to calculate in plus a, in minus a. Just see, what is in? In is the identity matrix. If we consider A is a 3 cross 3 matrix, then identity matrix
উইল বি অলসো 3x3। আমি 3x3 দিয়ে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি, তাহলে তোমাদের n x n এর জন্য সেম হবে। ঠিক, আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সের আইগেন ভ্যালুগুলো কি হবে? 1 1 1, রাইট? দি আইগেন ভ্যালুস অফ অ্যান আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স আর 1 1। তাহলে দেখো আই এর আইগেন ভ্যালু হচ্ছে, আমি যদি 3x3 ম্যাট্রিক্স কনসিডার করি, এর আইগেন ভ্যালুগুলো পেয়ে যাবো 1 1 1। ঠিক, ওকে। আমি কি জানি যে আইগেন ভ্যালুস অফ এ স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স আইদার 0 হবে অথবা পিওরলি ইমাজিনারি, আইদার 0 আর পিওরলি ইমাজিনারি। সো আই প্লাস এ এর আইগেন ভ্যালুগুলো 0 হতে পারে অথবা ইমাজিনারি হতে পারে। যদি এর আইগেন ভ্যালু 0 হয়, তাহলে এর আইগেন ভ্যালুগুলো যদি তোমার 0 হয়, তাহলে আই প্লাস এ এর আইগেন ভ্যালুগুলো তুমি কি পাবে? I plus এর আইগেন ভ্যালুগুলো কি হবে? 0 plus 1 that means 1, 0 plus 1 that is 1, 0 plus 1 that is 1। ঠিক, সো I plus a কি হবে? ডিটারমিনেন্ট অফ I plus a, that means ডিটারমিনেন্ট অফ I plus a, that is নন সিঙ্গুলার। দেখো, যদি 0 একটা আইগেন ভ্যালু হয় তাহলে সিঙ্গুলার, আদারওয়াইজ ইট ইজ নন সিঙ্গুলার। দেখো I plus a এর আইগেন ভ্যালু কি সবগুলো নন জিরো, সো I plus a must be non singular, right? From this, what we can conclude, that is determinant of I plus a, determinant of I plus, that is product of the eigenvalues, that is 1. Determinant I plus a is not equal to 0. So this implies I plus a is non-singular. Getting my point? Okay, I plus a is non-singular, right? Similarly, I minus a যদি ক্যালকুলেশন করি, if we calculate I minus a, I minus a, I minus a এর আইগেন ভ্যালুগুলো কি হবে? এর আইগেন ভ্যালু 0 যদি হয়, তাহলে I minus a, that is 1 minus 0, 1 minus 0, 1 minus 0, that is 1 1 1। ঠিক, ওকে। সো determinant of I minus a, determinant means product of the eigenvalues, that is this is product of the eigenvalues, that is 1, so which is not equal to 0. So this implies determinant of I minus a, determinant of I minus a, so this is non-singular, this is non-singular। Getting my point? একই রকম ভাবে তুমি ইমাজিনারি নাম্বার কনসিডার করো, পিওরলি ইমাজিনারি, আই বা মাইনাস আই যেটাই গণনা করো, তুমি আই কনসিডার করতে, সাপোজ আই কনসিডার করলে কি হতো? আই প্লাস এ, দ্যাট ইজ আই প্লাস এ, দ্যাট ইজ আই প্লাস এ কমা আই প্লাস এ কমা আই প্লাস এ, তাহলে কখনোই জিরো আইগেন ভ্যালু নয়, জিরো আইগেন ভ্যালু নয়, দ্যাট মিনস ম্যাট্রিক্সটা কি হবে? নন সিঙ্গুলার হবে। ঠিক, আই মাইনাস এ যদি করো, দ্যাট ইজ 1 minus i, 1 minus i, 1 minus i, product of the eigenvalues, that is 1 minus i cube, that is which is not equal to 0. So we conclude that I plus a or I minus a that are non-singular, that is both in plus a and in minus a are non-singular. So option C is the correct answer. Okay, in plus a as well as in minus a are non-singular. Okay, so option C is the correct answer. Okay, so next example. This question asks in CSIR Net 2020. So what is given here? Let A be a 2x2 matrix with determinant A. Let A be a 2x2 matrix with determinant A, and trace A is 3. We have to find trace A square. We know that it is a very, very important property. Sum of the eigenvalues, sum of the eigenvalues, so this equal to trace of the matrix. So basically আমার A ম্যাট্রিক্সের আইগেন ভ্যালুগুলো কি হবে সেটা ফার্স্টে ফাইন্ড আউট করব। এর আইগেন ভ্যালু যদি ফাইন্ড আউট করতে পারি, তাহলে এ স্কোয়ারের আইগেন ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে পারবো। দেন ট্রেস অফ এ স্কোয়ার, দ্যাট ইজ সাম অফ দি আইগেন ভ্যালুস করলে তুমি
অ্যান্সারটা পেয়ে যাবে। সো উই নো দিস, here A is a 2 cross 2 matrix. So what is the characteristic equation? What is the characteristic equation? The characteristic equation is lambda square minus trace A into lambda plus determinant A is equal to 0. So this implies lambda square minus trace is 3. So 3 lambda plus determinant is 1 is equal to 0. Lambda is equal to, so this implies lambda is equal to minus b, that is 3 plus minus root over b square, that is 9 b square minus 4ac, okay, divided by 2, right? So that is 3 plus minus root over 5 by 2, right? So therefore the eigenvalues of the matrix A, therefore the eigenvalues of A are 3 plus root 5 by 2 and 3 minus root 5 by 2. তাহলে A এর eigenvalue 3 plus root 5 by 2 or 3 minus root 5 by 2. We know that if lambda 1, lambda 2 are eigenvalues of A, then eigenvalues of A to the power m are lambda 1 to the power m, lambda 2 to the power m, right? So from this we conclude that the eigenvalues of A are eigenvalues of A square are just 3 plus root 5 by 2 square and 3 minus root 5 by 2 square, right? এর eigenvalue যদি lambda 1 lambda 2 হয় তাহলে A square eigenvalue কি হবে? lambda 1 square lambda 2 square, right? Okay, so just we have to find the trace of A square. Trace means sum of the eigenvalues. So therefore trace A square, that is sum of the eigenvalues, sum of the eigenvalues. তাহলে A square eigenvalue এটা পেয়ে 3 plus root 5 by 2 square and 3 minus root 5 by 2 square. So trace of A square, that is this plus this. So 3 plus root 5 by 2 square, 3 minus root 5 by 2 square. So this will be 3 plus root 5 by 4, 3 minus root 5 by 4. So 4 is the LCM, that is 3 plus root 5 square plus 3 minus root 5 square. So A plus B square plus A minus B square, that is 2 into A square plus B square, that is 9 plus 5 divided by 4. Okay, ঠিক, A plus B square plus A minus B square. So 2 into A square plus B square, right? So 3 square is 9, root 5 square is 5. So 9 plus 4, 5, that is 14. 14 into 2, that is 28. 28 divided by 4, that is 7. So option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Okay, ঠিক, this question asks in CSR NET exam 2022. Okay, okay, next example. The largest eigenvalue of the matrix. দেখো লার্জেস্ট eigenvalue ফাইন্ড আউট করার থিওরেম তোমাদের এই থিওরেমটা খুব নোট করতে হবে। That theorem is known as Grigori theorem. So note this theorem. How to find largest eigenvalue or greatest eigenvalue. So note this theorem. The largest eigenvalue so this is less than equal to minimum of max row comma max column. Just see what is R. R denotes row, ঠিক,
just largest eigenvalue. So this will be the less than equal to minimum of max R. Max R means max row and max C, that is column. ঠিক আছে, just note this, just note this, just note this. Okay, the largest eigenvalue, so this is less than equal to minimum of maximum R. Maximum R means row, C means column. What is R? R is the summation of মডুলাস এআইজে, ম্যাট মিনস রো এর এলিমেন্টগুলোর সাম করলে যেটা ম্যাক্সিমাম হবে সেটাই হচ্ছে ম্যাক্স আর। ঠিক আছে, অ্যান্ড সি মিনস সামেশন অফ জে আই ইজ ইকুয়াল টু 1 পয়েন্ট মডুলাস আই, দ্যাট ইজ কলামগুলোর কি করব, কলামগুলোর সাম ক্যালকুলেশন করব, কলামগুলোর সাম ক্যালকুলেশন করব, যেটা ম্যাক্সিমাম হবে সেটা আমাকে কাউন্ট করতে হবে। ঠিক আছে, লেটস সি হোয়াট ইজ দ্য গিভেন ম্যাট্রিক্স। জাস্ট ইউ নোট দিস রেজাল্ট, the largest eigenvalue, so this is less than equal to minimum of max R, that is maximum row and maximum column. দেখো এই যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে, just see if we add this, what is the row sum? Row sum 4 plus 1 5, 5 plus 16, that means 21, right? 4 plus 1 5, 16, that is 21. 4 plus 1 5, 5 plus 16, that is 21. ঠিক, তাহলে প্রত্যেকটা রো এর সাম করলে আমরা কি পাচ্ছি 21, রো সাম ক্যালকুলেশন করব। ম্যাক্স আর, তাহলে এগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম কত 21, সো দিস উইল বি লেস দ্যান ইকুয়াল টু ম্যাক্সিমাম অফ 21 কমা, এবার কলাম করো 4 plus 1 5, 5 plus 16, that is 21, 4 plus 16, that is 20, 21, so this is 21, তাহলে এদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম প্রত্যেকটা রো এর প্রত্যেকটা কলামের সাম করছি। ঠিক, দিস ইজ 21, দিস ইজ 21, দিস ইজ 20, দিস ম্যাক্সিমাম ইজ দ্যাট ইজ 21। যদি এরকম পেতাম, ধরো এটা 20 যদি হতো, তাহলে ম্যাক্সিমাম 20, 21 এবং ম্যাক্সিমাম দ্যাট ইজ 21, সো ইউ হ্যাভ টু রাইট 21। ওকে, ম্যাক্স নিতে হবে। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। এবার দেখো ম্যাক্সিমাম অফ 21, 20, দ্যাট মিনস 21, so this the largest eigenvalue, so this is less than equal to 21. দেখো অবভিয়াসলি 21 ইজ দ্য আইগেন ভ্যালু। কেন? প্রত্যেকটা রো এর সাম করলে তুমি কি পাচ্ছ, সাম অফ ইচ রো, সাম অফ ইচ রো ইজ 21, সাম অফ ইচ রো ইজ 21, সাম অফ ইচ রো ইজ 21, প্রত্যেকটা রো এর সাম করলে তুমি 21 পাচ্ছ, দ্যাট মিনস 21 মাস্ট বি অ্যান আইগেন ভ্যালু। ওকে, সাম অফ ইচ রো ইজ 21, sum of each row is 21, so 21 is an eigenvalue. Okay, প্রত্যেকটা রো এর সাম 21 পাচ্ছ, that means 21 must be an eigenvalue, so option B is the correct answer. Okay, so this is very important. The largest eigenvalue, that is the method to find the largest eigenvalue. The largest eigenvalue, that is less than equal to minimum of maximum row, maximum column. প্রত্যেকটা রো গুলো সাম করব, প্রত্যেকটা রো এর সাম করব যেটা ম্যাক্সিমাম হবে সেটা নোট করবে। একই রকম প্রত্যেকটা কলামকে তুমি অ্যাড করো, এই কলামের দ্যাট ইজ 21, দিস ইজ 21, দিস ইজ 21, ম্যাক্সিমাম দ্যাট ইজ 21। ওকে, ঠিক আছে, so maximum 21, 20, that is 21, so 21 is the largest eigenvalue, so option B is the correct answer. So next, so what is given here, this question asks in IIT-JAM 2021, so just see what is given here. Here A is the matrix 2 1 2 minus 1 3 2 minus 1 3 3 2 minus 1. Just apply the last theorem, that is the largest Grigori theorem, the largest eigenvalue, the largest eigenvalue, so this is less than equal to, so this is less than equal to minimum of, this is less than equal to minimum of
this is less than equal to minimum of max R max C, right? Okay, so just see row sum 3 plus 2 5 5 minus 1, that is 4, this is 4, this is 4, right? So maximum value প্রত্যেকটা রো এর সাম করলে 4 পেলাম, এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে, ওকে, so this is less than equal to minimum of maximum C. So 2 plus 2 4, 4 plus 3 7, this will be 0, right? 3 plus 3 6, 6 minus 1, that is 4, ঠিক? So what is the largest max? That is 740, maximum that is 7, okay? So minimum of 4 and 7, so 4 and 7 with minimum, that is 4, so this is the 4, okay? So the largest, therefore the largest eigenvalue, so this is less than or equal to 4, okay? So what is the maximum, what is the largest eigenvalue? So option D is the correct answer, okay? Obviously that, just see প্রতিটা রো এর সাম করলে দেখো 4 পাচ্ছ, সাম অফ ইচ রো ইজ 4, so 4 মাস্ট বি অ্যান আইগেন ভ্যালু, সাম অফ ইচ রো, sum of each row, sum of each row is 4, sum of each row is 4, so 4 must be an eigen value, okay? So 4 is the largest eigen value, okay? Sum of each row, sum of each row is 4, so 4 is an eigen value, okay? It is very important. Sum of each row, প্রত্যেকটা রো এর সাম করলে যে ভ্যালুটা পাবে সেটা সেম হয়, so that must be an eigen value. Here we see that sum of each row is 4, প্রত্যেকটা রো এর সাম করলে আমি 4 পাচ্ছি, so 4 must be an eigen value, so it is a very very important property. Similarly you can solve this problem, same problem, largest eigen value, so I think you can solve this problem, same problem. So next, if A is a 5 cross 5 real matrix with trace 15, what is given? Here it is given that A is a 5 cross 5 matrix, okay, with trace 15, that means sum of eigenvalues is equal to 15. A is a 5 cross 5 matrix, that means suppose lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 4 plus lambda 5, sum of the eigenvalues, that is trace of the matrix, that is 15, that is given, okay? If 2 and 3 are eigenvalues of A with algebraic multiplicity 2, what is given? A একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে, এর আইগেন ভ্যালু গুলো বলা আছে 2 and 3, ঠিক আছে? Each with algebraic multiplicity 2, algebraic multiplicity, that means each two root 2 times repeated. Algebraic multiplicity, it is given that algebraic multiplicity 2, what does it mean? That means this root repeated 2 times. 3 is an eigenvalue with algebraic multiplicity 2, 3 is an eigenvalue with algebraic multiplicity 2, that means 3 repeated 2 times, getting my point? 2 is an eigenvalue with algebraic multiplicity 2, multiplicity means কত times repeated, মানে 2 রুটটা দুবার আছে, 3 রুটটা দুবার আছে, যদি বলতাম মাল্টিপ্লিসিটি 3, that means 2 রুটটা 3 times occur করবে, 3 রুটটা 3 times occur করবে, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক? So here 2 is an eigenvalue with algebraic multiplicity 2, that means 2 times repeated. 3 is an eigenvalue with algebraic multiplicity 2, that is 3 repeated 2 times, right? Okay, we have to find the determinant. Determinant means product of the eigenvalues. Determinant of that is product of the eigenvalues, right? So it is given that trace 15, what is given?
দেখো আমার আইগেন ভ্যালুগুলো কি কি পেলাম, তাহলে 2 2 3 3, তার মানে আটটা আইগেন ভ্যালু বের করতে হবে। এটা 5x5 ম্যাট্রিক্স, দ্যাট মিনস এ হ্যাজ 5 আইগেন ভ্যালুস, ঠিক। 2 2 টাইমস 3 2 টাইমস, এটি 4টা আইগেন ভ্যালু অলরেডি পেয়ে গেছি, তাহলে আটটা ফাইনালি 8টা আইগেন ভ্যালু আছে, সেটা আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো লেট ল্যামডা be the let lambda be the another eigen value. So according to question, a sum of the eigen values is equal to trace of the matrix, sum of the eigen values is equal to trace of the matrix, right? So eigen values গুলো কি দেওয়া আছে, 2 2, just apply this 2 plus 2, ঠিক। 3 3 3 plus 3, আর টাইমে আইগেন ভ্যালু কনসিডার করেছি হচ্ছে ল্যামডা। সো সাম অফ দি আইগেন ভ্যালুস ইজ ইকুয়াল ট্রেস অফ দি ম্যাট্রিক্স, সাম অফ দি আইগেন ভ্যালুস ইজ ইকুয়াল ট্রেস অফ দি ট্রেস ইজ 15. So basically this is 15. So this implies 2 plus 2 4, 4 plus 6, that is 10, right? So that is lambda is equal to 15 minus 10, that means 5. Okay, ঠিক আছে। So lambda is 5. So the eigenvalues of A are 2 2 3 3 5, right? ঠিক। So therefore determinant A, that is product of the eigen values, that is 2 eigen values, এর eigen value all 2 দেওয়া ছিল, algebraic multiplicity 2, that means 2 2. 3 is an eigen value with algebraic multiplicity 2, that is 3 3. So 2 into 2 into 3 into 3, we get another eigen value, that is 15. If we multiply this, so what do we get? So 2 into 4 4 4 into 9 36, right? 36 into 5, so 180. So option D is the correct answer. Okay, option D is the correct answer. Okay, so next, let P be a 2 cross 2 complex matrix such that P star P is the identity matrix. That means what is given here? P star P is the identity matrix. P star P, this is identity matrix. It is given that P star P is the identity matrix. Just recall the definition of unitary matrix. This is given, right? This is given. It is given. Okay, it is given. Just recall the definition of unitary matrix. Unitary matrix. What is the definition of unitary matrix? A matrix A is said to be unitary matrix if A star. What is A star? A star is the conjugate transpose. A star means conjugate transpose. A matrix তার conjugate নেবে, conjugate নেওয়ার পরে তার transpose. Conjugate means ব্যাপারটা কি, ধরো A একটা কমপ্লেক্স ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে 1 plus I, 2 plus I, suppose 3 plus I, 4 plus I. A conjugate, that means plus will, that is 1 plus I conjugate 1 minus I, 2 plus I conjugate 2 minus I, 3 plus I conjugate 3 minus I, 4 plus I conjugate, that is 4 minus I. A conjugate transpose, তার মানে আবার রোটা কলম করবে, that is A conjugate transpose. So this is basically A star. A star is the A conjugate transpose, বা এটাকে আমরা A theta দিয়ে ডিনোট করতে পারি। ওকে, A star or A theta. তো A conjugate transpose, A conjugate করে নিয়েছি, এবার ট্রান্সপোজ মিন্স জাস্ট রোগুলো কলাম, দ্যাট ইজ 1 minus I, 2 minus I, 3 minus I, 4 minus I, রাইট?
Okay, so this is the concept of conjugate transpose. So a matrix A is said to be unitary matrix if A star is equal to A star A is equal to I. So this is the definition of unitary matrix. So this is the definition of unitary matrix. So here it is given that P star P is I. So if we can prove that P star is equal to I, then we conclude that P is a unitary matrix. ठीक? So P star. So now P star. So this can be written as P star I, right? I is the identity matrix. So P star I can be expressed as P inverse. P inverse is I, right? It is given that P star P is I. So P star P is I. P star P, that is I. That is P inverse. Okay. ठीक? So P inverse. So what we get? Just see, P star P means I. P star P means I. So P inverse. So that is P inverse. So P inverse, this is I. So we see that P star is I, and it is given that P star P is I. So therefore P star is equal to P star P is equal to I. So this implies P is unitary. P is unitary matrix. It should be noted that the eigenvalues of a unitary matrix are of unit modulus. Unit modulus means eigenvalues are plus minus 1. Okay. It should be note that eigenvalues of an unitary matrix. Okay. Eigenvalues of an unitary matrix are of unit modulus, that is modulus lambda is equal to 1. Unit modulus, what does it mean? That means modulus lambda is equal to 1. Okay. So option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Then the eigenvalues of P. So basically here it is given that P is a unitary matrix. So eigenvalues of a unitary matrix are of unit modulus. That means the eigenvalues are plus minus 1. It should be noted that the eigenvalues of a unitary matrix are of unit modulus. Unit modulus. Eigenvalues of an unitary matrix are of unit modulus. So option D is the correct answer. Okay. So next example. So what is given here? Just see, suppose the matrix A. What is the given matrix? Here the matrix A is 40, right? Minus 29, minus 11, minus 18, 30, minus 12, 26, 24, minus 50. So this is the matrix. Has a certain complex number lambda as an eigenvalue. It is given that this matrix has eigenvalue lambda. Okay. This matrix has eigenvalue lambda. Which of the following must be an eigenvalue of lambda? Eigenvalue lambda দেওয়া আছে দেখো, it is a 3x3 matrix, so we have 3 eigenvalues, right? Just see, sum of each row is 0. দেখো 40 minus 29 minus 30, that is 40. So this is 0, this is 0, this is 0. Sum of each row is 0. So 0 must be an eigenvalue. Since sum of
each row is 0, so 0 must be an eigen value of the matrix A. 0 must be an eigenvalue of the matrix A, right? তাহলে ল্যামডা একটা আইগেনভ্যালু দেওয়া ছিল, 0 আমি একটা আইগেনভ্যালু পেলাম। We have to find what is the which of the following must be an eigenvalue. So let lambda 1 be the other eigenvalue. Let lambda 1 be the eigenvalue. So we know this property, sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix. We know the property sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix, that is trace of A. We are given lambda is an eigenvalue, so one eigenvalue is lambda. We get 0 must be an eigenvalue, that is 0, and we assume lambda 1 is another eigenvalue, that is lambda 1. So sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix. Trace means sum of the diagonal elements, that is 70 minus 50, that is 20. So sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix, trace is 20. So this implies lambda 1 is 20 minus lambda. So what we get? We get lambda 1 is 20 minus lambda. So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Okay, which of the following number must be an eigenvalue of A? So 20 minus lambda, so this will be the eigenvalue of A. Okay, so this question asked in CSIR net 2011. So next example. So what is given? Let A be a 3 cross 3 matrix with real entries such that determinant A is 6. What is given? Determinant A is 6. Determinant means product of the eigenvalues, that is product of the eigenvalues is 6. And trace A of A, trace means sum of the eigenvalues, so that is 0. So basically here it is given determinant A is equal to 6 and trace A is 0. Determinant A is 6, trace A is 0. So this is given. Okay. Also it is given the determinant of A plus I is equal to 0, where I denotes the 3 cross 3 identity matrix. Then the eigenvalues of A, we have to find the eigenvalues of A. What is given here? It is given that determinant of A plus I is equal to 0, right? So basically it is given that determinant A plus I is equal to 0. Just recall the definition of characteristic equation. Determinant A minus lambda I is equal to 0. This is called characteristic equation. Determinant A minus lambda is equal to 0. This is called characteristic equation. Lambda is called eigenvalue, right? Lambda is called eigenvalue. Just compare this. Determinant A plus I, that means this can be written as A minus 1 into I is equal to 0. Determinant A minus lambda I is equal to 0, right? Thick. Determinant A minus lambda is equal to 0, that means lambda is an eigenvalue. Lambda is an eigenvalue of A. Lambda is an eigenvalue of A. Thick. So here it is given that determinant A plus I is equal to 0. Determinant A plus I is equal to 0. Thick. That means minus 1
is an eigenvalue of a minus lambda I. What is lambda? Lambda is -1. So we conclude that means -1 is an eigenvalue of a. Take, we get one eigenvalue. A is a 3 cross 3 matrix, so the matrix A has 3 eigenvalues. Let the other eigenvalues are lambda 1, lambda 2. Let lambda 1 and lambda 2 be the other eigenvalues. Take, by the given condition, determinant A is 6 and trace A is 0. Determinant A, that is product of the eigenvalues, we get -1 is an eigenvalue. We choose lambda 1 is an eigenvalue, lambda 2 is an eigenvalue. So product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix, right? So minus, that means what we get? We get lambda 1, lambda 2, this is -6, right? Okay. And trace A means sum of the eigenvalues. We get -1 is an eigenvalue. Okay. Lambda 1 and lambda 2 are other eigenvalues. So sum of the eigenvalues, that is the trace of the matrix, trace A is 0, that is sum of the eigenvalues. So this is 0. So this implies lambda 1 plus lambda 2 is equal to 1. Okay. Take. So we have to find lambda 1 and lambda 2. So now lambda 1 minus lambda 2 square. So a minus b whole square. So this will be a plus b whole square minus 4ab. So lambda 1 plus lambda 2 1. Lambda 1 lambda 2 is -6, that is 24. So that is 1 plus 24, that is 5. So lambda 1 minus lambda 2 whole square is equal to 5. So what does it mean? That means lambda 1 minus lambda 2 is equal to plus minus 5. So this implies lambda 1 minus lambda 2 is equal to plus minus 5. Okay. So suppose this is equation 1. Suppose this is equation 1. Suppose this is equation 1. Okay. Suppose this is equation 1. Now this is equation 2. So when lambda 1 minus lambda 2 is equal to 5, first we take positive. So what do we get? Suppose this is equation 2. This is equation 2. Okay. Just lambda 1 plus lambda 2 is 1. Lambda 1 minus lambda 2 is 5. So if we add this, so what do we get? Lambda 1, lambda 2 cancel. That is 2 lambda 1 is equal to 6. That is lambda 1. So from 1 and 2, just do add করলে আমি কি পেয়েছি? Lambda 1 is equal to 3. Right? Just see. Lambda 2 cancel. Lambda 1 plus lambda 1, that is 2 lambda 1 is equal to 6. That is lambda 1 is equal to 3. So lambda 1 is equal to 3. So lambda 2 will be, and lambda 1 is equal to 3. Take. So that is 3 minus 5, that is -2. Okay. ঠিক আছে. Similarly, if we consider lambda 1 minus lambda 2 is -5, you get lambda 1 is -3, lambda 2 is lambda 1 is -2 and lambda 2 is -3. Just see, when if we consider lambda 1 minus lambda 2 is 5, ঠিক, এবার অ্যাড করো, দেখো ইকুয়েশন 1, সাপোজ দিস ইজ ইকুয়েশন 3.
So just adding 1 and 3. So adding 1 and 3. So what do we get? Lambda 1 cancel, right? Sorry, lambda 2 cancel, lambda 1 plus lambda 1, 2 lambda 1, 2 lambda 1 is equal to -5 plus 1, that is -4. So this implies lambda 1 is equal to -2. Lambda 1 is -2, that means lambda 2 will be -3. Okay, so the eigenvalues, either this or this, lambda 1 is -2, right? Lambda 2 is -3. ঠিক আছে? Okay, so what are the eigenvalues? So what are the eigenvalues? The eigenvalues are -2, this is 3, this will be 3, this will be 3. Okay, lambda 1 is equal to -2, right? So -2, so this will be 3. Okay, so the eigenvalues are, just see what do we get. The 0 is an eigenvalue. 0, 3, -2, 0, 3, -2, sorry 0 না, -1, -1 একটা eigenvalue পেয়েছি, -1, 3, -2, -1, 3, -2, -1, 3, -2. So option D is the correct answer. Okay, -1, 3, -2, -1, 3, -2. So option D is the correct answer. ঠিক আছে, this is the correct answer. Okay, so next, what is given, just see, it should be note that, দেখো এখানে পলিনোমিয়ালটা আমরা সাধারণত আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়ালকে ল্যামডা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, এখানে ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়ালটা দেখো টি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা আছে। ঠিক আছে, সো হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল হিয়ার? দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল, this is the characteristic polynomial. Okay, this is the characteristic polynomial. Just note this point, just note this point. If ABN n cross n matrix, if ABN n cross n matrix, then the characteristic polynomial, just suppose 2 cross 2 matrix, just say for 2 cross 2 matrix, the characteristic equation for 2 cross 2 matrix, the characteristic equation is lambda square minus trace A into lambda plus determinant A is equal to 0. It should be noted that lambda square minus trace A into lambda plus determinant A is equal to 0. This is for 2 cross 2 matrix. ঠিক, 3 cross 3 matrix এর জন্য, for 3 cross 3 matrix, for 3 cross 3 matrix A, lambda cube, the characteristic equation, characteristic equation is lambda cube minus trace A into lambda square plus A11, A22, A33 lambda. What is A11? A11 is the cofactor of the position A11. Okay, suppose this is a 3 cross 3 matrix. Suppose A is a 3 cross 3, A11, that means A position er cofactor, A22, that means A position er cofactor, A33, that means A position er cofactor. Okay, ঠিক আছে, so lambda cube minus trace A into lambda square, lambda cube minus trace A into lambda square plus A11 plus A22 plus A33 lambda minus determinant A is equal to 0.
দেখো প্লাস সাইন মাইনাস সাইন অল্টারনেটলি চেঞ্জ হচ্ছে, লাস্টের টার্মটা কি হবে, অলওয়েজ ডিটারমিনেন্ট, ঠিক 2x2 এর জন্য প্লাস ডিটারমিনেন্ট, ঠিক 3x3 এর জন্য মাইনাস ডিটারমিনেন্ট। তাহলে in general for n cross n matrix, in general for n cross n matrix, so in general for an n cross n matrix, what is the characteristic equation? The characteristic equation is, that is lambda to the power n minus trace a into lambda to the power n minus 1, right, plus dot dot plus minus 1 to the power n determinant a is equal to 0. Yes or no? Yes or no? Just see, this is the characteristic equation for n cross n matrix. Just similarity দেখো 2x2 এর জন্য তুমি কি পাচ্ছ, ল্যামডা স্কয়ার মাইনাস ট্রেস ইনটু ল্যামডা প্লাস ডিটারমিনেন্ট a is equal to 0. 3x3 এর জন্য কি হচ্ছে, ল্যামডা কিউব মাইনাস ট্রেস a ইনটু ল্যামডা স্কয়ার প্লাস a11 প্লাস a22 প্লাস a33 ল্যামডা মাইনাস ডিটারমিনেন্ট a is equal to 0. ইন জেনারেল ল্যামডা n ক্রস n এর জন্য কি হবে, ল্যামডা টু দি পাওয়ার n মাইনাস ট্রেস ইনটু ল্যামডা, দেখো 3 হলো নেক্সট ডিগ্রি 2, n হলো n মাইনাস 1 প্লাস ডট ডট মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার n ডেটে। দ্যাট মিনস লাস্টের যে টার্মটা আছে সেটা অলওয়েজ ডিটারমিনেন্ট হবে আইদার প্লাস 1 অর মাইনাস 1। ইফ ইউ কম্পেয়ার দিস, if we compare this, so what we get? If we compare this, so what we get? If we compare this, what we get? C0 is the last term, right? This is the constant term, ठीक? So C0, just see determinant A. If we compare this, so what we get? Determinant A, so this will be minus 1 to the power n C0. Yes or no? Just see লাস্টের টার্মটা কি হচ্ছে, ডিটারমিনেন্ট, লাস্টের যে টার্মটা হবে সেটা হবে ডিটারমিনেন্ট, যেটা কনস্ট্যান্ট টার্ম সেটা ডিটারমিনেন্ট হচ্ছে, ঠিক, আইদার প্লাস অর মাইনাস। দেখো তাই লিখেছি ডিটারমিনেন্ট a ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার n C0, মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার n, দিস ইজ দ্য লাস্টের টার্মটা কি হবে, লাস্টের টার্মটাই তো তোমার ডিটারমিনেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করে, ঠিক, আইদার সেটা প্লাস হতে পারে অথবা মাইনাস হতে পারে। দেখো আইদার প্লাস অর মাইনাস, 2x2 এর জন্য প্লাস পাচ্ছ, 3x3 এর জন্য মাইনাস পাচ্ছ। সো বেসিক্যালি দিস ইজ C0, বেসিক্যালি দিস ইজ C0, কনস্ট্যান্ট টার্মটাই হচ্ছে C0। আইদার তুমি প্লাস পাচ্ছ প্লাস 1 টু দি পাওয়ার n, এখানে পাচ্ছ মাইনাস 1, দ্যাট মিনস আমরা ইন জেনারেল লিখতে পারি মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার n minus 1 to the power n C0, ঠিক, so determinant A is minus 1 to the power n C0, okay, ঠিক আছে। So it is a very very important note for a 2x2 matrix, for 2x2 matrix, for 2x2 matrix A, for 2x2 matrix A, characteristic equation is this. So basically this is the characteristic polynomial, this is the characteristic polynomial, this is the characteristic polynomial, right? Okay, ठीक, okay, so this question asks in GATE exam 2001. Okay, so next example, same concept, Grigori theorem, that is how to find largest eigenvalue. So for the matrix A, this is the bounded for the eigenvalues predicted by Grigori theorem. দেখো প্রত্যেকটা রোর সাম করো, রোর সাম কি হবে, 1 plus 1 that is 3, 3 minus 1 plus 1 2, 2 minus 1 that means 1. So this will be 2 plus 1 that is 3, okay, 4 minus 1 that is 3, 1 plus 2 that is 3, right, column that is 1
3 1 3 0 অ্যাড করলে কি হবে -1 2 plus 1 3 3 plus 4 that is 7, right? For the matrix this the bound for the eigenvalues, that is the largest eigen bound for the eigenvalues by Grigori theorem, that is the largest eigenvalue, the largest eigenvalue. So this is less than equal to minimum of max R max C. দেখো প্রত্যেকটার ওর ম্যাক্স কত পাচ্ছি, সো দিস ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল টু ম্যাক্স প্রত্যেকটা, দেখো এর ওয়ের 133, প্লিজ +1 করো ওটা, ঠিক আছে, দিস ইজ +1, ওকে, সো প্লিজ কারেকশন দিস 0 1 1, ওকে 0 1 1, please correction 0 1 1, so this is 3, okay 0 1 1, okay, so row sum that is 3 3 3 3, so max that is প্রত্যেকটা রো এর সাম করলে 3 পাচ্ছি, max is 3, ঠিক, max c এই কলামের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এই কলামকে অ্যাড করলে 3 1 পাচ্ছি, 3 পাচ্ছি -1 7, so what is the maximum value, ম্যাক্সিমাম পাচ্ছি হচ্ছে 7, ঠিক, এই দুটোর মধ্যে minimum is 3, so this is so the largest eigenvalue, so this is less than equal to 3, that is option A is the correct answer. For the matrix this the bound for the eigenvalues, bound matrix for which values of that means lambda maximum value কি হবে, মানে eigenvalue maximum কি আছে, bound for the eigenvalues, ঠিক আছে, predict by the Grigori theorem, Grigori theorem that is known as Grigori theorem, okay, the largest eigenvalue that is modulus lambda, largest eigenvalue that is modulus lambda, so this is less than equal to minimum of max R max C, প্রত্যেকটা রো এর সাম করব, রো সাম করার পর যেটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আসবে, ইউ হ্যাভ টু নোট দিস, প্রত্যেকটা কলামকে সাম করব যেটা ম্যাক্সিমাম পাবে, ঠিক এই দুটোর মধ্যে যেটা মিনিমাম সেটা হচ্ছে তোমার লার্জেস্ট আইগেন ভ্যালু, ঠিক আছে, ওকে, সো দিস কোশ্চেন আস্কস ইন গেট এক্সাম 2002, ওকে, সো নেক্সট এক্সাম্পল, let A be a 3x3 complex Hermitian matrix. Hermitian matrix এর eigenvalue গুলো কি হয়, all real. We know that the eigenvalues of a Hermitian matrix are all real, and also we know that the eigenvalues of a unitary matrix are of unit modulus. It is given that A be a 3x3 complex Hermitian matrix which is unitary. That means basically it is given that U is unitary matrix, right, okay, then the distinct eigenvalues of A, that is ±1, because we know that the eigenvalues of a unitary matrix are of unit modulus. The eigenvalues of a unitary matrix, are of unit modulus, okay, so option C is the correct answer, option C is the correct answer, unit modulus. What does it mean? Unit modulus means modulus lambda is equal to 1, getting my point, modulus lambda is equal to 1. The eigenvalues of a Hermitian matrix are real, okay, also note that the eigenvalues of a unitary matrix are of unit modulus, okay, so option C is the correct answer. This question asks in GATE exam 2001, okay, so আজকে আইগেন ভ্যালুস এর উপর 20 প্রবলেম ডিসকাস করেছি, প্রিভিয়াস লেকচারে আমি 20 প্রবলেম ডিসকাস করেছিলাম, ঠিক, আজকে 20 প্রবলেম ডিসকাস করলাম বেসিক টু অ্যাডভান্স, ঠিক, দ্যাট ইজ IIT-JAM এর প্রবলেম ডিসকাস করেছি, CSIR নেটেরও প্রবলেম ডিসকাস করে দিয়েছি, ক্রেটের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিয়েছি, রাইট, সো উই স্টার্ট ফ্রম বেসিক লেভেল and we are going advanced level, okay,
সো প্রিভিয়াস লেকচারে আমরা 20 প্রবলেম ডিসকাস করেছিলাম, আজকে 20 প্রবলেম ডিসকাস করে দিলাম। সো টোটাল 40 প্রবলেম অলরেডি ডিসকাস। ওকে, ঠিক আছে। সো আই থিঙ্ক ক্লিয়ার। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই।